Now we are discussing the substitution method. We know that how to apply the substitution method and how to find the solution of a pair of linear equation by using the substitution method. The next question is like this. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. And for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? That is the first question. The second question is how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? Correct. Then what is the question? In a city, they consisting the charge of a taxi like this. One fixed charge and charge per kilometer. അല്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ 5 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ സിറ്റിയിലെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് കൊടുക്കണം എത്രയാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് കൂടാതെ നമുക്ക് 5 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഓക്കെ if we call a taxi then how do we pay the total amount of the taxi charge is fixed charge plus the charge per kilometer ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും ഒരു പൈസ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഒരു ടാക്സി വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ഫിക്സഡ് ചാർജും കൂടെ കൊടുക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തതാണ് എന്തെന്ന് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് our first question is first is given the idea like this the taxi charge in a city consists of the fixed charge together with the charge per charge for the distance covered. Okay, I think you got that idea. Then for a distance of 10 km the charge paid is rupees 105. Okay, എന്ന് പറയുന്നത് 10 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 105 ആണ്. Then what is that 105? That 105 is the fixed charge plus the charge for 10 കിലോമീറ്റർ 10 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു പൈസ കൊടുക്കണം ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും കണക്കാക്കി 10 കിലോമീറ്റർ ഒരു പൈസ പ്ലസ് അഡീഷണൽ ദ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് 105 ആൻഡ് ഫോർ ജേർണി ഓഫ് 15 കിലോമീറ്റർ ദ ചാർജ് പെയ്ഡ് ഈസ് rupees 155. ഓക്കെ അതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ എന്താണ് 15 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ 15 കിലോമീറ്ററിന് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് പൈസ വെച്ചിട്ട് 15 കിലോമീറ്ററിന് ഒരു എമൗണ്ട് അത് കൂടാതെ അതിനോട് കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് കൂടി കൊടുക്കണം ഫിക്സഡ് ചാർജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഏത് 155. Then what is our first question? What are the fixed charges and charge per kilometer? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്താണ് ചാർജ് പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 25 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എത്ര പൈസ കൊടുക്കണം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് so we started like this we have the two type of charges first one is fixed charge correct fixed charge is equal to x then charge per kilometer is equal to y okay charge per kilometer is equal to y then what is the first we cover the 10 kilometer correct നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്ന എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണോ 10 കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടു പേ the 10 kilometer is 105 then what is this 105 this 105 is the total of fixed charge plus the charge for 10 kilometer അല്ലേ ആ 105 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ അത് ഫിക്സഡ് ചാർജിനോട് 10 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓരോ കിലോമീറ്ററിന് വെച്ച് കൊടുത്ത പൈസയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് സോ ഹൗ ഡു വി മേക്ക് അവർ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ therefore is 105 is x plus if we need to cover 1 kilometer the amount is y അല്ലേ ഒരു കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ എത്രയാണ് y ആണെങ്കിൽ here we cover the total kilometer is 10 then how much we pay ഒരു കിലോമീറ്ററിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ y ആണെങ്കിൽ 10 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും that is 10 into y 10 into y is equal to 10y then x plus
10y is equal to 105. That is equation 1. That is fixed charge plus the charge for covering 10 kilometers, that is 10y, is equal to 105. That is the total amount. Okay? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ആ സിറ്റിയിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ചാർജും നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തോ ആ കിലോമീറ്ററിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസയും കൂടെ ചേർത്തതാണ് എന്തെന്ന് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ y ആണെങ്കിൽ 10 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഒരു കിലോമീറ്ററിന്റെ പൈസയെ എത്ര കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഹിയർ വി കവർ ദ 10 കിലോമീറ്റർ. സോ the total amount to cover the 10 kilometer is 10y. Therefore, the total cost is equal to fixed charge plus the charge for covering 10 kilometer, that is 10y, is equal to 105. Okay. Then, as like, how do we find the second one? The second we covering 15 kilometer. Correct. നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്തത് 15 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്? 155. Then how do we write the second equation? Therefore, what is 155? 155 is x plus fixed charge plus the charge for covering 15 kilometers, that is 15y, is equal to 155. Okay. Then what is next? The next we got it, the two equation 1 and 2. The next step is by use any one of this equation we need to make equation 3 as in the form of x is equal to or y is equal to 4. Correct? The next we need to convert in the form of x is equal to 4 or y is equal to 4. Here I using the first equation and to make x is equal to 4 like this. From 1 x is equal to 105 minus 10y. Equation 3. Then what is next? Substitute equation 3 in 2. Why? Because I make the equation 3 based on the equation 1. So 3 substituting in 2. Then what is the changes? Therefore, what is x? X is 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. Correct? Then what is next? 105 10y plus 15y. What is minus 10y plus 15y? Is equal to 5y, is equal to 155. Correct? Then what is next? Next we need to transpose 105. Therefore, y is equal to 155 minus 105 is equal to, correct? y is equal to 50. Therefore, y is equal to, how do we find? We transpose 5, then what we get? 50 divided by 5 is equal to 10. Then what is y? Y is a charge per kilometer. Well, what is the charge per kilometer? That one is rupees 10. അല്ലേ, ഒരു കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ എത്രയാണ് നമ്മളെ? 10 രൂപ. So what is next? Next we need to find the value of x. For that we substitute the value of y in equation 3. The next, substitute y is equal to 10 in 3. Correct? Y is equal to 10 in 3. Then what do we get? Therefore, x is equal to 105 minus 10 into y. 10 into y means 10y means 10 into 10 is equal to 105 minus 100 is equal to 5. Okay. Then what is x? X is a fixed charge. So what is the fixed charge in a city? Rupees 5. Then what is the charge per kilometer in a city? That is rupees 10. So we are writing therefore fixed charge is equal to rupees charge per kilometer is equal to rupees 10. Correct? Charge per kilometer is rupees 10 and the fixed charge is equal to rupees 5. Then we have one more question. What is that?
how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? അല്ലേ, 25 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മക്കളെ അതെന്താണ്? ഹൗ ടു വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്? ഹൗ ടു വി ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടു കവർ 25 കിലോമീറ്റർ? The total amount to cover the 25 kilometer is fixed charge plus the charge for 25 kilometer. അല്ലേ, ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ടോട്ടലാണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഫിക്സഡ് ചാർജും 25 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ട പൈസയും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് എന്തെന്ന്? ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ്? സോ ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് വൺ? സെക്കൻഡ് വൺ, ചാർജ് 5 kilometer is equal to fixed charge plus, what is fixed charge? 5 plus the amount to cover 25 kilometer. Per kilometer the price is 10. അല്ലേ, 1 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ്? 10 രൂപയാണ്. ആണ് 25 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? How do we find the amount to cover the 25 kilometer? That is equal to 25 into 10, then is equal to 5 plus 250 is equal to 255. Okay, then what is the total amount to cover 25 kilometer? That is 255. Okay, I think you got it this. The second question is like this: a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it will become 5 by 6. Find the fraction. We have the two condition here, correct? We have the two condition. What is that? In a fraction, first we adding the both numerator and denominator. The fraction change as, or we get the result as 9 by 11. The same fraction, if we add 3 to the numerator and the denominator, that time the result becomes 5 by 6. Okay, so what is the question? Then the question asks to find the fraction. അല്ലേ, എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ, ഒരേ ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനോടും ഡിനോമിനേറ്ററിനോടും നമ്മൾ രണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രാക്ഷൻ എത്രയും മാറും? 9 by 11. ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 by 11 ആണ്. രണ്ടിനോടും നമ്മൾ 3 ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 by 6 ആണ്. ഒരേ ഫ്രാക്ഷനോടാണ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കറക്റ്റ്? Then we know that how to write the fraction. Then the case of fraction, we have the two part numerator and denominator. So here we choose the numerator as x and the denominator as y. So directly we choosing the fraction like this. Fraction is equal to, what is fraction? That is the question. So we starting from there. Fraction is equal to x by y. The fraction is equal to x by y. Then what is the change that happened in the first time? The first time we adding both numerator and denominator by 2. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനോടും ഡിനോമിനേറ്ററിനോടും എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? 2 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. So therefore x plus 2 by y plus 2 is equal to, what we get the result? That time the fraction becomes 9 by 11. അല്ലേ, നമ്മൾ 2 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 9 by 11. Now we got it the both side of equality sign in the form of fraction, correct? നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും എന്താണുള്ളത്? ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ആണുള്ളത്. Then what is the next steps? Yeah, we already learned it, this type of question, correct? Then what is the next steps? The next step is cross multiplication. So therefore 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2. Okay, എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഈക്വാലിറ്റി സൈഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? The next step is cross multiplication. Then 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2.
Then expand the bracket. 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. So we take the variables in one side and numbers on the other side, correct? Then 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. Okay? Then 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 is equal to minus 4. 11x minus 9y is equal to minus 4, that is equation 1. Okay, so we take the next one as second, we apply the second condition. What is the second condition? We adding 3 to the both numerator and denominator. Then what is the changes? Then x plus, therefore x plus 3 y, x plus 3 by y plus 3 is equal to, what is the fraction? The fraction become 5 by 6. Okay, then what is next? Next again cross multiplication. Therefore 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3. Okay, then expand the bracket. 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. Correct? 5y plus 15. Then what is next? Next, take the variables in one side and numbers on the other side. Then what is the changes? 6x minus 5y is equal to 15 minus 18. Therefore 6x minus 5y is equal to minus 3. That is equation 2. So what is next? Next we need to make any one of the equation in the form of x is equal to form or y is equal to form. Here I make the equation 3 by based on the equation 2. So from 2, x is equal to, first I transpose the minus 5 in the side of right, then what we get? Minus 3 plus 5y. Therefore x is equal to minus 3 plus 5y by 6. Equation 3. So I got an equation 3 in the form of x is equal to minus 3 plus 5y by 6. Then what is next? Next we substitute the equation 3 in equation 1. Why? Because we make the equation 3 by using equation 2. Correct? So the next step is substitute 3 in 1. 3 in 1. So what is the changes? 11 into, what is x? X is minus 3 plus 5y by 6 minus 9y is equal to minus 4. Okay, then what is next? Then expand the bracket. Correct? What do you get? Minus 33 plus 55y by 6 minus 9y is equal to minus 4. The next we know that is a fraction form, is not possible to add or subtract. So we make this one also in the form of fraction by 1. Okay, it's not necessary to put the by 1. Okay, in your mind is enough. Then we next make the denominator equal. Then what we get? Minus 33 plus 15y minus 33 plus 55y by 6 minus 9 into 6, 9y into 6 by 1 into 6 is equal to minus 4. Correct? So we know now the denominator is equal. 1 into 6 is 6. So we do the work on the numerator of minus 33 plus 55y minus 9y into 6. What is 9y into 6? That is 54y by 6 is equal to minus 4. Then what is next? Next we are transposing y in the side of 4. Correct? Then we doing the work here. Minus 33 plus 55 minus 55y minus 54y is equal to 1y. Correct? 55y minus 54y is
1y, that is y is equal to minus 4 into 6. Okay, then what is next? Is equal to minus 33 plus y is equal to minus 24. Correct? Therefore, y is equal to minus 24. Then what is the changes? Minus 33. Correct? Minus 24 plus 33. Minus 24 plus 33. Then what is minus 24 plus 33? 24 plus 33 is equal to 9. Correct? So we got the value of y. Value of y is equal to 9. So therefore, what is next? We substitute the value of y in equation 3, then we get the value of x. Correct? So the next steps. എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? y യുടെ വാല്യൂ 3 ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So substitute y is equal to 9 in equation 3. Therefore, x is equal to minus 3 plus 5 into y. Y means 9 by 6 is equal to minus 3 plus 5 into 9 is 45. 6. Then is equal to minus 3 plus 45 is 42 by 6 is equal to 7. So the value of x is equal to 7 and value of y is equal to 9. So in our fraction, x is the numerator and y is the denominator. Therefore the fraction is equal to y. X by y means 7 by 9. So what is our fraction? The fraction is 7 by 9. Clear? Our third question is like this. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Correct? This type of question we already done in all the classes, 8th, 9th. Correct? So we know this idea. Then എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? രണ്ട് പേരുടെ പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആരുടെയൊക്കെ? ജേക്കബിന്റെയും മകന്റെയും. So what is the relation is given? We have the two relation. What are they? First one, 5 years hence the age of Jacob will be the 3 times of that of his son. അല്ലേ? 5 years hence, 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ജേക്കബിന്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് മകന്റെ വയസ്സിന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആയിരിക്കും? 3 ടൈംസ്. 3 മടങ്ങായിരിക്കും. അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 3 മടങ്ങാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ എന്താണ്? 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജേക്കബിന്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മകന്റെ വയസ്സിന്റെ എത്ര മടങ്ങായിരുന്നു? 7 മടങ്ങായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്ത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ പ്രസന്റ് ഏജ്. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രസന്റ് ഏജ് ഓഫ് സൺ is equal to x. Present age of Jacob is equal to y. Okay, the present age of son is x, the present age of Jacob is y. Then what is the first condition? 5 years hence, 5 വർഷത്തിന് ശേഷം, the age of Jacob will be the 3 times that of his son. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സുകളുടെ റിലേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? So we need to find the age after 5 years. So the age after 5 years is after 5 years sons is equal to x plus 5. Right? Age after 5 years, what is the age of son? Son is equal to x plus 5. Jacob 5 plus 5. അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മളെ ആവുക? ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനോട് 5 വയസ്സ് കൂടും, അല്ലെ? 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വയസ്സിനോട് അത്ര വയസ്സ് കൂടും? 5 വയസ്സ് കൂടും. The present age is x and y. The present age of son is x. The present age of Jacob is y. So after 5 years, the son age is equal to x plus 5. Jacob age is equal to y plus 5.
So the relation of these two, what is that? The age of Jacob will be the 3 times of his son. Therefore, we are writing the condition. Therefore, what is the age of Jacob? Jacob age is y plus 5 is equal to 3 times x plus 5. Then y plus 5 is equal to, expand the bracket, 3x plus 50. So, y minus 3x is equal to 15 minus 5. So y minus 3x is equal to 10. That is equation 1. Okay. So what is the next? 5 years ago, 5 വർഷം മുമ്പ്, Jacob's age was 7 times that of his son. അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ പറയുന്നത് 5 വർഷം മുന്നേയുള്ള വയസ്സിന്റെ കാര്യമാണ്. So next we finding age before 5 years. Age before 5 years. Son. What is the age of son? Now the present age is x. അല്ലെ, ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ 5 വർഷം മുമ്പേയുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? We just subtract 5 from x. So the son's age before 5 years is equal to x minus 5. Jacob age equal to y minus 5. Okay, then what is the relation? That Jacob's age was 7 times that of his son. Then what is Jacob's age? Y minus 5. Therefore, y minus 5 is equal to 7 times of age of son. The age of son is x minus 5. Okay, so we got the relation y minus 5 is equal to 7 into x minus 5. So what is next? We expand again the bracket. Y minus 5 is equal to 7x minus 7 into 5 is 35. Y minus 7x is equal to minus 35 plus 5. Minus 7x is equal to minus 30. Equation 2. So now we got the equation 1 and equation 2. Then what is our next steps? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? By use equation 1 or 2 we need to make equation 3. So here I using the equation 1. Okay, then from 1 y is equal to, not x is equal to, I am making y is equal to 10 3x plus 3x, equation 3. So what is next? We make the equation 3 by using equation 1. So next substitute equation 3 in equation 2, correct? So the next substitute in 2. So what we get? Y means 10 plus 3x. 7x is equal to minus 30. Then 10. 3x minus 7x is minus 4x is equal to minus 30. So minus 4x is equal to minus 30 minus 10. Correct? Minus 30 minus 10, that is minus 40. X is equal to minus 40 by minus 4 is equal to 10. Correct? Then what is the value of x? The value of x is 10, means the percentage of son is 10. So what is next? The next substitute equal to 10 in y is equal to 10 plus into plus 10 plus 30. 10 plus 30 is equal to 40. So the percentage of Jacob is equal to 40. Therefore, percent of son is equal to 10 equal to 40. Okay. Then this is an idea to find the values of x. Clear? I think you got it, the idea of this question, because we already done this type of question.